Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is April 22nd, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከመተጋሩ ዛሬ ሚያዝያ 14 2014 ነው በግዕዝ አቆጣጠር። እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ the news as follows. Okay, when I start my news, I would like to say happy Good Friday and happy Easter for those who are Orthodox Christian believers. This weekend is Eastern weekend for Orthodox Christians all over the world. Last weekend was the Catholic one, and this is the Orthodox weekend, Easter. And I would like to say to everyone, happy Easter and happy Good Friday, those of you who are celebrating. Okay, on this day, let's put our thoughts and prayers for those who are displaced, hungry, and suffering because of war and destruction. And I'd like everyone to put their thoughts in their mind and pray for peace. Okay, when I start my news from Addis Ababa, as known as Finfinne, Ethiopia, the police force in the city, those who are their backgrounds are Amharan descent, should disarm. That's what the government told, because most of them are Fano members, and the government saying that they disguised themselves and robbing people's home and innocent people on the street by using their weapons to rob them. Also, we know that the Fano is become a very dangerous in the country. They doing crimes all over in Tigray, Oromia region, Belishangul. Nobody's asking them. So like a wild west in that country. There is no law and order. And that's the one news I have from Addis Ababa, known as Finfinne. Drawn by rumours on social media, queues of hopeful men have been forming outside the Russian embassy in Ethiopia's capital, Addis Ababa. Their hope? To enlist to fight for Russia in Ukraine. What began as a trickle of volunteers swelled over 2 weeks to scores, two neighbourhood residents told Reuters. Among them was 40-year-old security guard Binyam Sadiq, a retired soldier. The reason I want to go to Russia is not to fight Ukraine, but because I'm not benefiting from my country. I'd rather be a national of a different country. There is no evidence that any Ethiopians have been sent to Ukraine, nor is it clear if any will be. On Tuesday, Reuters reporters saw several hundred men registering with Ethiopian security guards outside the embassy. The guards recorded their names and asked for proof of military service. By Wednesday, the number had dwindled to around 20. The Russian embassy did not respond to questions from Reuters about whether Russia was deploying Ethiopian volunteers to Ukraine. It issued a statement on Tuesday saying that the Ethiopians who showed up outside the embassy were well-wishers, expressing solidarity and support for the Russian Federation. The Ethiopian Foreign Ministry welcomed the Russian statement for what it called refuting the unfounded reports of recruitment for the Russian armed forces, but did not respond to Reuters' questions. Neither did the Russian Foreign Ministry. Many parts of Ethiopia are riven by conflict, and annual inflation hovers around 30%. Men in the queue said they'd been drawn by rumours of monetary incentives on social media and the possibility of work in Russia after the war, such as trader Lita Kibru. I am willing to leave Ethiopia to support the Russian government in whatever way I can. I want to go and fight along Russians now and in the future. He said he had heard about a $2,000 payout from friends who had registered before him. Two others in the queues this week said they had seen posts on Facebook saying the embassy was signing up recruits.
Reuters was not able to find any posts on this subject from official sources or confirm any such offer. Ethiopia has called on all sides in the war to exercise restraint. It did not vote on a UN General Assembly resolution condemning the February 24th invasion of Ukraine, which Russia calls a special operation. Many in Ethiopia have voiced solidarity with Russia, which has enjoyed close relations with the Horn of Africa nation since the Soviet era. On this Easter weekend in Ethiopia, most of the people are not happy. They saying that everything is skyrocket. They can't even afford to buy chicken or sheep, goat, you name it. One sheep cost like 40,000 birr. One chicken cost 1,500, and one cow or bull cost like 200,000 birr, believe it or not. And we know the oil price is 1,300, and some people, their salaries is like 4,000 a month. If they spend 1,500 on a chicken, 1,300 on a oil, what comes to what's left? There's a rent, other monthly groceries, goes on and goes on. Like people cannot afford nothing in the country at all. People crying, and the government doesn't care as long as they're not hungry. And this is inflation is very high, over 30% in inflation in the country, and everything is chaos in Ethiopia at this time. Okay, continuing my news in Addis Ababa, known as Finfinne. So far, those people who sign up to fight for Russia-Ukraine war, reached up to 20,000 people sign up so far, even though Russians said that they have nothing to do with it. That's not true. And those people who gave a statement in the lineup, still people are lining up, and they said that they have no future in Ethiopia, so they rather go somewhere else and fight. They've been told they're going to get paid $2,000 a month, but I don't know about that. And people are happy to get that $2,000 and fight for Russia. The sign up continues. The lineup every day on the Russian embassy continues. And this is what I have for you today. And thanks for watching. And those who are celebrating Easter, happy Easter and enjoy your weekend. I'll see you on my next video. Okay, ዜናዬን ከመጀመሪያ በፊት መጀመሪያ እንኳን ለስቅለት አርብ አደረሳችሁ። እንኳን ለትንሳኤው እሁድ ለሚመጣው ፋሲካ አደረሳችሁ እያልኩኝ ለሁላችሁም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አማኞች ዜናዬን መጀመሪያው እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ከዚህ ቀጥላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ ቀን ሁላችንም ጸሎታችንና ሐሳባችን እነዚህ ለተጎዱት ሁሉም ቦታ ትግራይም፣ ኦሮሚያም፣ አማራም ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ውስጥ እና ዓለም ላይ ለተጎዱት፣ ለተራቡት፣ ለተፈናቀሉት ሁሉ በዚህ ዓመት በዓል ሐሳባችን ውስጥ እንዲኖሩ እንድንጸልይላቸው በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ እፈልጋለሁ ለሁላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ስንሄድ ከአዲስ አበባ አስኖናስ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባክግራውንዳቸው አማራ የሆኑ ሁሉም ጥጥቃቸውን እንዲፈቱና በዱላ ብቻ ሕግ ማስከበር እንዳለባቸው ከመንግስት የታዘዘ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በዚህም ምክንያቱ ብዙዎቹ የፋኖ አባላቶች እንደሆኑና በዚህ በፓወራቸው በመሳሪያቸው ህዝብ እየዘረፉ እያስፈራሩ ስለሆነ ብሎ ነው መንግስት ያወጣው። ለሱም
አደገኛ ስለሆነበት ለመንግስት ነው። ለምን እናውቃለን? የፋኖ አምሃራም ክልል ትግራይም ሆነ ቤኒሻንጉል ኦሮሚያ ክልል ሁሉ ቦታ ወንጀል እየሰራ እየዘረፈ ሴቶቹን እየደፈረ ሁሉን ነገር ማድረገው ነገር የለምና እንኳን አይደለም ለህዝቡ ለመንግስትም ይሄ ነገር እንዳስፈራው ነው የደረሰን ዜና ከዛም ያመላክተው ማለት ነው። ፖሊስ የአማራ ተወላጅ አባላት ከዱላ በቀር ትጥቅ እንዲፈቱ መታዘዙ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የአማራ ተወላጅ አባላት ከዱላ በስተቀር የጠመንጃ ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ታዟል። ትዕዛዙ በተለይም በከተማዋ ዳርቻ በሚገኙ ፖሊስ መምሪያዎች ተፈጻሚ የሚሆን ነውም ተብሏል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ መምሪያና በ09 ፖሊስ ጣቢያዎች ስር የሚገኙ የአማራ ተወላጅ የፖሊስ አባላት ከዱላ በስተቀር ምንም አይነት ትጥቅ መሳሪያ እንዳይሰጥና እንዳይይዙ ተፈጻሚ እንዲሆን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ኮሚሽነር መስፍን ሰብስቤ ገብረ ማርያም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። በተጨማሪም በለሚኩራ ክፍለ ከተማና ቦሌ መምሪያን ጨምሮ ሁሉም የአማራ ተወላጆች የመሳሪያ ትጥቅ እንዳይሰጥ የውስጥ መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑንም ምንጮች አረጋግጠዋል። የስርዓቱ ድርጊት ወደ ከፋ ሀገራዊ ቀውስ እያመራ እንደሆነም አመላካች ነው የሚሉት የፖሊስ አባላቱ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደተናገሩ አቶ ስንታየው ቸኮል በማህበራዊ በሌላ በኩል ስንሄድ በዚህ አመት በዓል ዊኬንድ ባለው ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የተበሳጨ እንደሆነ አንድ በግ 40,000 ብር ሲሸጥ አንድ በሬ እስከ 200,000 ብር እንደሚያወጣና አንድ ዶሮ 1,500 የዘይቱን ፕራይስ እናውቀዋለን። ላስት ታይም 1,000 እስከ 100 200 ነበር። አሁን እስከ 1,300 400 ይሸጣል አንድ ዘይት ማለት ነው። ህዝቡ አንዳንዱ 2,000 ደሞዜ በወር ብሎ ምን ሊገዛ ነው? ኢትዮጵያ እናውቃለን ከ10 አገሮች ከዓለም ላይ ስጋና ከብት ኤክስፖርት የምታደርግ የነበረች ሀገር አሁን ለሀገሪቷም በቂ እንዳልሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ያው እዛው አዲስ አበባ እያለን ስንሄድ ወደ ራሻ ኤምባሲ በየቀኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተሰለፈ ይገኛል ለራሻ ሄዶ ለመዋጋት ማለት ነው። እነሱም የሰሙት እንዳነጋገርናቸው ከሆነ አንዳንዶቹ ሰልፍ ላይ ያሉት $2,000 እንደሚከፈላቸው ነው የሰሙት። እና ራሻ ደግሞ በዚህ ምንም የምታውቀው ነገር እንደሌለ ብላ እንደካደች ነው የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ግን በር ላይ ስማቸውን እየመዘገቡ የውትድርና ስልጣን ያለው ባክግራውንድ እንደሚቀበሉ ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 20,000 ሰው እንደተመዘገበ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ፋሲካ፣ መልካም ዊኬንድ እያልኩኝ በዚህ እሰናበታችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዜና ክጅምር ከለኩ እንኳን አብጽሐና አብጽሐኩም እናበልኩን ስቅለት ሎሚ እን ሰንበት ድማ ዝመጽእ ትንሳዔ ፋሲካ ንኩልና ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አመንቲ ዝኮና እንኳን አብጽሐኩም እንኳን አብጽሐና እናበልኩ ዜና ጅምር አለኩ። ኦኬ በዚህ አውደ ዓመት ኩልና ምስ ፋሚሊ ኮና እዚህ አውደ ዓመት ክናክብር ከለና ክንሃስዎም ዘለና ዮም ዝተፈናቀሉ ዝጠሚዩ ዝተቸገሩ ኩሉ ዝሰቃዩ ዘለው ኩሉ በትግራይ ወና ኩሉ ዓለም ዘለው ክንጽልይ ሐሳብና ኩሉ ለአቶም እናዘከርና ከናልፎ በዚህ አጋጣሚ ከመሐለፍ ፈቱ
ኦኬ ካብ አዲስ አበባ ክጅምር ከለኩ ናይ አዲስ አበባ ፖሊስ አምሃሩ ዝኾኑ ኩሎም ትጥቆም ክፈቱ ከም ዝተዓዘዙ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ምክንያቱ እውን ብዙሃት ናይ ፋኖ አባላት ከም ዝኾኑ ገጾም እናሸፈኑ ህዝብ እናዘረፉ እናመፁ ከም ዝርከቡ መንግስት ዝሃቦ መግለፂ ያመላክት ንመንግስት እውን ጠንቂ ከም ዝኾነ እዩ ፋኖ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ንፈለጥ ኢና ፋኖ ኣብ ትግራይ ኣብ አምሃራ ክልል ኣብ ኦሮሞ ቤኒሻንጉል ኣብ ኩሉ ወንጀል ዘይፈጸሙ ነገር የለንና ነቲ ዓዲ ብጣዕሚ አስጊ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስት እውን ትጥቁ ክፈትሕ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ኩሎም ፖሊስ አምሃሩ ትጥቆም ክፈቱ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ በዚ ፋሲካ አውደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ እናንፀርፀረ ከም ዝኾነ ዋጋ ከም ዘይትንከፍ ሓደ በጊዕ 40,000 ብሪ ክትሸጥ ከላ ብዕራይ እስካብ 200,000 ብር ከም ዝሽየጥ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ዶሮ እስካብ 1,500 ብር እያ እና ናይ ዘይቲ ዋጋ ንፈልጦ ኢና 1,100 ነይሩ ሕጂ ድማ 1,300 በፂኡ ከም ዘሎ እና ታ ዶሮ እንድህር ገዚኹማ ብምንታይ ከም ትስራሕ ዘይት ሽንኩርትን ተገዚኡ ናይ ወርሂ ደሞዙ እውን አያክልን እዩ ማለት እዩ እና ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ በጣም እናንፀርፀረ ከም ዝኾነ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ አቡ አዲስ አበባ ከለና ናይ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሕጂ እውን ሪጋ ሂዙ ኣብ ራሻ ኤምባሲ እናተመዝገበ ይርከብ እዚኦም ስልጠና ዝወሰዱ ናይ ውትድርና ራሻ ከም ትቅበል ዝሰምዎ ድማ $2,000 ከም ዝክፈሎም እዩ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ሃዳደ ዘዛረብናዮም ከም ዝበልዎ ኣብዚ ፊቸር የብልናን ኣብ ካሊእ ዓዲ ከይደ ተኖርኩ ይሃይሽ ኢሎም እዮም ዝሃቡና መልእክት ዘመላክት ማለት እዩ እና ህዝቢ ብጣዕሚ አንፀርፂሩ ናይ መወዳታ ደረጃ ከም ዝበፅሐ እዩ አቡ ካብኡ ዝንሪኦ መረጃ ዘመላክት ማለት እዩ ንሎሚ ዜልኩም ህፅርፅር ዝበለ ዜና ነዚ ይመስል ነይሩ መልካም ትንሳኤ ፋሲካ በዓልና እናተመነኩ በካሊ ቪዲዮ እስካም ንራከብ በዚ ሰናበተኩም ኣለኩ ትግራይ ተወት